Agnes Nandutu, NTV, Point Blank. Bwatyo mukazi wattu bwe yayogeranga ebiseera bye yakolera ku TV wabula oluvannyuma lw'ettutumu lye yakuŋŋaanya n'afuuka omukyala ow'amaanyi ennyo nnyini ddala engeri gye kiri nti n'olulimi oluzungu yali amanyi bulungi okuba nga alutaputa. Bwatyo n'ayingira ebyobufuzi. Bakira teyamanya nti ebyobufuzi byayingidde mbeera ya kuyingira mazina ga nkima. Nti bw'obanga otya emikira muganda wange tolina kubanga osembera we giri. Olunaku olwaleero yandibanga omukyalo ono Agnes Nandutu emikira gimaze okuba nga gimwekoonako egy'enkima mwe yayingira okuba nga azannyira oluvannyuma lw'okuba nga asindikiddwa mu kkomera. Bakira omulundi guno si kusindikibwayo busindikibwa nti bintu bya lusaagosaago. Mu lunaku lumu n'okusalirwa omusango bw'okuweebwa ekibonerezo kugenda kubanga kumuweebwa. Olunaku olwaleero kooti erwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga nnyaffe Uganda, the Anti-Corruption Court, esingisizza Agnes Nandutu omusango. Ono ojja kujjukira yaliko State Minister for Karamoja oba yaliko Minister w'ensonga Minisita wa gavumenti ow'ensonga ze Karamoja. Kigambibwa oba okusinziira ku kooti ekakasiza nti omukyalo ono alina engeri gye yeenyigira mu kudyekadyeka n'okubuzaawo amabaati agawerera ddala 2,000 agalina okuba nga gayamba abantu abatalina mwasirizi mu bitundu by'e Karamoja. Kati kooti okusinziira ku kooti nti n'okunoonyereza kwekoze yo nga yo ekizudde nga Agnes Nandutu bwe yali afuna amabaati yagafuna akimanyi bulungi era n'akakasa nti amabaati g'alina mabaati ga gavumenti era nti yali tagafunye mu mateeka. Yali tagafunye mu mateeka wabula amabaati gano n'agasigaza mu layini efaananako bw'etyo. Kati ojja kujjukira nti omukyalo ono abadde yaweebwa bail era ng'ebadde emaze ebbanga eriwerera ddala. Kati olwaleero waasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi bail bagisazizzaamu oba okubeera ng'ali bweru alya butaala okw'omulamuzi akusazizzaamu. Nagamba nti kati tukizudde bulungi nti amabaati go wagalina n'obeera ng'okikakasa bukakasa nti mabaati ga gavumenti si gago tegakwatako wabula n'ogezibika. Era bamusindise ku alimanda eruzira paka olunaku olwokutaano still olwa wiiki eno bw'anaakomezebwawo mu kooti olunaku olwokutaano bagenda kuba bamuleese kubanga bamusalira kibonerezo. Kizuuliddwa nti omusango yaguzza. Kooti yo okusinziira ku byonna ezudde nti omusango Agnes Nandutu yaguzza. Ojja kujjukira nti ng'ennaku z'omwezi lumu April 2026 abantu abasatu abaaleetebwa okwa Rose Joanita, Bob Nabende wamu ne Sarah Namayanja bagamba kooti nti oludda oluwaabi lwali luzudde ebimu ku bintu ebikulu mu musango guno era nga kyali kiraga nti Agnes Nandutu amabaati okugasigaza yali akimanyi bulungi nti nno gaali tegali mu mikono mituufu. Okitegedde wabula nga sinnakwongerayo mu musango gwa Agnes Nandutu kansooke nkutwaleko wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero bw'abadde mu bitundu by'ekyankwanzi alaze obusungu obw'ekika ekyawaggulu naddala ku nsonga y'obuli bw'enguzi n'agamba nti tagenda kubanga attira muntu ku liiso. So if you, the leaders, you come as clean new brooms, don't please involve yourself in corruption. Don't please, I beg you. And I also not tolerate corruption. If it's necessary to have a new war, I will have a new war. It's very bad. It diverts us. Corruption, for what?
corruption is cowardice. You fear to confront life yourself. Then you think the shortcut is stealing. You think shortcut is stealing. So why can't you be proud to earn from your sweat? But when it is raining like now, and you hear lightning in the sky, you say, Gambara he guru. Please, lightning, don't strike me. I've never eaten anything. I've never cheated a daughter or a friend. I am a clean man. That's what you should say. But lightnings may strike you if you are not careful. If you have eaten somebody's something. Bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero abadde ekyankwansi ng'agamba abakulembeze nti temwenyigira mu buli bwanguzi n'agamba tagenda kubanga agumiikiriza bali banguzi era n'agamba okuba kutandika lutalo lupya ye mwetegefu okubanga alutandika kati eyo nga tuvuddeyo ne tukomawo musango gwa Agnes Nandutu mukwano gwange the office of the DPP oba office of director of public prosecutions tumuyite nga saaba waabi wa gavumenti kati ngenda kubanga nkunyonyola ekiwandiiko mbujuvu okuva ewa DPP nga bwannyonnyodde n'ebimu ku bisimbiddwako enkizo mu kubeera nga Agnes Nandutu bamusingisa omusango ogw'okubba amabaati. Today, 8th April 2026, the Office of the Director of Public Prosecutions has secured a conviction against Honorable Nandutu Agnes, woman member of Parliament for Bududa District and former Minister of State for Karamoja Affairs, for the offence of dealing with suspect property. The Anti-Corruption Division of the High Court of Uganda, presided over by Honorable Lady Justice Jen Okuo, convicted Honorable Nandutu Agnes. Nga DPP annyonnyolanga omulamuzi wa kooti erwanyisa obulyake n'obukenuzi mu Uganda ekulembeddwa olunaku olwaleero omulamuzi Honorable Lady Justice Jen Okuo ono nga yawomye omutwe mu kubeera nga asingisa Honorable Nandutu Agnes omusango. The prosecution had alleged and the court found that between June and July 2022, the Honorable Nandutu Agnes dealt with government property consisting of 2,000 pre-painted iron sheets of gauge 28 marked office of the Prime Minister. Kigambibwa nti oludda oluwaabi oba oludda lwa gavumenti oluwaabi lwakizuula nti wakati wa June ne July 2022 Honorable Agnes Nandutu yezibika amabaati ga gavumenti agabalirwamu okubanga gaali gawera 12,000 gano nti gaaliko n'ebigambo ebyali biraga nti Office of the Prime Minister era nga amabaati gano abamanyi ebyokuzimba gaali gauge 28 gaba amabaati malungi ddala. She received and retained the said iron sheets at the office of the Prime Minister's stores in Namamve and later at her residence in Mukono district in circumstances where she had reason to believe that the property had been irregularly obtained as a result of loss of public property. Kigambibwa nti amabaati gano Agnes Nandutu yagafuna n'asooka agatereka ku office store za office ya Prime Minister e Namamve ate oluvannyuma ne gasomoka e Namamve ne gatuuka mu maka ge Mukono. Oba mpulira bulungi. Kigambibwa nti yalina ensonga zonna okukkiriza nti amabaati gano gaali gazze mu ngeri etagwanidde oba mu mbeera ya bukyamu era nti gaali gakufiiriza gavumenti omusimbi ogutokomoka. At the material time, Honorable Nandutu Agnes served as the woman member of Parliament for Bududa District and as Minister of State for Karamoja Affairs under the office of the Prime Minister. Nti mukaseera ko bino byonna Honorable Agnes Nandutu wabikolera yali member oba MP mulambirira wa Bududa District
ate nga minisita w'ensonga ze Karamoja wansi wa office y'obwa prime minister. The Ministry for Karamoja Affairs was implementing a government program funded under a supplementary budget of approximately 39.94 billion shillings for the 2021-2022 financial year. The program was intended to support disarmament and community empowerment in the Karamoja sub-region by distributing relief items including iron sheets to vulnerable groups. Kitegeeza nti Minister Agnes Nandutu yeyambisa omukisa. Engeri gye kyali nti Ministry ya Karamoja Affairs yali eri mu kubanga ina program gyekola e Karamoja eyo. Waliwo budget yali efulumiziddwa ey'ennyongereza era nga yali yabumbya 39 mu obukadde 94 ey'omwaka gwa 2021-2022 era nga program eno baali bagireese okulaba nti bayamba ku bantu e Karamoja okubanga babawa ebintu nga n'amabaati gano mwe gaali. In execution of this program, the OPM procured a total of 95,044 pre-painted iron sheets. These iron sheets were delivered to and stored at the OPM stores in Namamve for official distribution. Nti kati mu program eno office y'obwa prime minister yafuna amabaati agali gawerera ddala emitwalo 9,154 ne bagatereka n'amanva awo mu sitoowa. In June 2022, a requisition for 10,000 iron sheets was made to facilitate the presidential launch of the distribution exercise in Moroto district. Although the requisition was approved, only 1,000 iron sheets were issued, leaving a balance of 9,000 iron sheets in the store. The launch even took place on 13th June 2022 and was attended by Honorable Nandutu. Kati ndi mu January wa 2022 waliwo okusaba kw'amabaati omutwalo mulamba agalina okubanga gatwalibwa ku kulaunchinga kw'obwa president side eyo okutandika okubanga bagaba amabaati mu district y'e Moroto. Tinewankubadde amabaati mutwalo ge gaali gasayiningiddwa, amabaati 1000 ge gaatwalibwa ne baleka balance wa mabaati 9 mu sitoowa. Nti okulaunchinga okw'okugaba amabaati kuno ne Honorable Nandutu yaliwo ng'enakuza mwezi 13 Juni omwaka 2022. The evidence. A trial showed that shortly thereafter, the Minister for Karamoja Affairs informed Honorable Nandutu that 2,000 iron sheets had been allocated to her from the remaining stock purportedly for landslide victims. Honorable Nandutu accepted this allocation and facilitated the collection of the iron sheets. On 23rd June 2022, she provided funds for transportation and instructed her political assistant to collect the iron sheets from the OPM. The assistant collected the 2,000 iron sheets. Kati obujulizi obuleeteddwa obadde bulumika bulaga nti oluvannyuma Minisita w'ensonga za Karamoja yategeeza Honorable Nandutu nti amabaati 2,000 agaali gasigaddewo galina kubanga gatwalibwa gaweebwe abantu ababumbulukukirwa ettaka. Era Honorable Agnes Nandutu yakkiriza kino era n'ateekawo ne transport eyali ow'okukima amabaati gano era ng'ennaku z'omwezi 23 June 2022 yasasula transport era omuyambi we n'anona amabaati okuva ku stowa za OPM oba Office of the Prime Minister era nga amabaati 2,000 ge gaanonebwa. The iron sheets were first transported to a private residence in Wakiso district. Nti amabaati basooka ne bagavuga ne bagatwala e Wakiso, where Honorable Nandutu personally verified their quantity. Kati Honorable Nandutu najja n'agabala n'akakasa nti gali amabaati 2,000. They were subsequently transferred on her instruction to her residence in Setamukono district, where they were received and stored under her authority. Kati bwe gajjibwa amabaati gano bageti ko gajja wali e Wakiso, bagatwala butereevu paka mu makage e Setamukono era awo ne gadda mu bukuumi bwe. Uliriza akasiza okubanga kaleeta John. During investigations, in March 2023, Honorable Nandutu recorded a statement with the police confirming these events and led investigators to her farm
A search conducted by the evidence response team recovered 1,617 iron sheets from the premises. The accused failed to account for the remaining 383 iron sheets. Okunoonyereza okutandika mu mwaka gwa 2023 mu March, Honorable Nandutu abasajja baalumba ewuwe ne bagenda ku farm era baamaliriza nga bafunye amabaati 1617. Kati ne bamubuuza amabaati 383 galiwa nti yalemererwa okunnyonnyola we yagateeka. Omukazi amabaati 383 gigagenda omuyingiza munda. Kati omusango gugenda kusomwa nga 10 April. Lwe Lwokutaano lwa wiiki eno musabire Agnes Nandutu ekijja si muntu kubanga mutaayi wange. Bwe neetegerezaako nga tuvudde ewa Public Relations Officer Jacqueline Okuyi okuva mu office ya DPP oba Ssaabawaabi wa gavumenti mu line efaananako bwetyo side eyo, ntunuuliddeko omukutu ogwa social media engeri abantu gye bareactinzemu ku kukwatibwa kwa Agnes Nandutu. Paul Awela agambye nti Agnes Nandutu has been convicted by the big fisher still in office. Shame. Ye Paul Awela agamba nti Agnes Nandutu newankubadde bamukutte, agamba nti ebyennyanja ebinene ebikolobezi bisigadde mu ofiisi, n'agamba kya buswavu nnyo. Oneetegerezaako ku side eno Helena Lashogal agambye Nandutu isn't good at this thing called Uganda politics. A half-decent operative would never get convicted after being out on bail for 2 years. Nagamba nti Agnes Nandutu ebyobufuzi mukazi wattu alabika just abitegeera butegeezi. Tekisoboka kuba nti abadde nga yateebwa n'afuluma n'abeera ebweru w'ekkomera era nga yaweebwa akakalu ka kooti oba bbeyi n'amala emyaka 2 ng'ategeera bulungi ebyobufuzi n'abanga kati ate ekitimba kimuyodde. Simanyi nange oyo kyabadde ategeeza. Mwana mulenzi amanyiddwa nga the Allen County awandiise ka statement katono naye nga kanene, agambye from grass to grace back to grass, nti yava mu muddo oba yava wansi mukazi wattu n'ayambuka n'afuna ekitiibwa. Kati n'ekitiibwa kiserebengedde kiweddewo, azzeeyo mu muddo gye yava. Kyanna kunyonyera ddala. In fact ndabyeko ne submission ya munnamawulire wa the NTV omukulu Sudiro bya Ruhanga agambye nti she became a sacrificial lamb. Other ministers were also found in possession of iron sheets meant for vulnerable people in Karamoja. Chitutu, the former minister and her boss who sanctioned the giveaway of the iron sheets, was exonerated. Police also found Chitutu's brother-in-law with the same type of iron sheets, but she was exonerated for that as well. In Rugorobi's case, there was evidence that he had used the iron sheets to roof his courthouse, but due to pressure from voters, he was also exonerated. This is selective prosecution. So little bya Ruhanga okusinzira ye wawandiise agamba nti abantu bonna abali mu kintu kino bandibadde bakwatibwa. Era n'amenya ne kumanya gw'owulidde awo. Agamba nti kati bali lwaki bo babasanga nga n'obujulizi bonna bubalumika. Kati ate bo ne babanga tebaateekebwako nankani yonna. N'agamba bannange nedda. Buli omu yandibadde nga buli kiise yasangibwa n'amabaati gano ateekebwa mu maaso g'omulamuzi. Ndabyeko Kise 256 agambye life is really funny. This woman had the most successful career as a journalist. In a bid to make a bigger step in life, she jumps to politics. She gained favor up to a minister, sitting less than 5 years. Today she is in prison. Sometimes you can't predict life at all, because the bigger the steps you make, the bigger the mistakes that are likely to take you back to the places you fought hard to live. Growing without strategy and discipline makes no difference. You can gain everything in life, but you need a different type of discipline.
and control to maintain it. Kise nawandiise akantu ketaaga okufumiitiriza agambye nti obulamu buli fane nnyo. Omukazi ono yalina kaliya eyali ennungi oba ng'atambuza ekintu kye bulungi nga munnamawulire bwe yayagala okuba nga ayongera okukyusa ku bulamu bwe n'ayingira ebyobufuzi. Yafuna okuganja kungi, wuyo afuuse na minisita mu bbanga ttono nnyo lya myaka 5. Agamba kale tunula olunaku olwaleero omukazi wattu kati ali mu kkomera. N'agamba nti obulamu buzibu nnyo bwa kutunuulira kumanya ki ekinajja. Agamba nti gy'okoma okubanga olinnya ebigere ebinene ate n'ebikusoomooza byongera okubeera ebinene, ate era nga n'ensobi zoyongera okukola nazo zigaziira ddala ne zibeera nnene. N'agamba esobola n'okuzza ewantu gye walwana okubanga ova. N'agamba nti okukula okubaawo n'okufuuka omunene ow'amaanyi kibaawo. N'agamba naye ebiseera ebimu empisa engeri gye weeyisa esobola okuba nga ekuzza ate eyo gye wava. Agnes Nandutu, NTV, point blank. It is all blank for the point blank former presenter. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.